Good morning to all. I am Dr. Dakshayani M. Dungre. Today I am going to discuss about the various methods of measuring national income. How national income is measured? What are the methods are adopted to measure the national income? Earlier session we discussed about the meaning, definition and various concepts of national income. Concepts like GDP, NDP, GNP, NNP, personal income, disposable personal income, per capita income, etc. Today we discuss about the various methods to measure the national income. What are the methods are adopted to measure the national income? So there are three important methods are adopted to measure the national income. The methods like the first one is income method, second one is expenditure method and third one is value added method. ನಾವು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ವಿವಿಧ ಪರಿಭಾವನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ನಿವ್ವಳ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ತಲಾ ಆದಾಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ, ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನ, ಎರಡನೇದು ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನ, ಮೂರನೇದು ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So there are three methods are adopted to measure the national income. That's the first one, income method, second one expenditure method and third one value added method. Under the income method, how national income or GNP is calculated, is measured. National income and GNP is calculated by adding up of the income earned by the various factors of production in a given period of time, or say 1 year or during a year. So this is the national income measurement under this income method. Under this method, GNP or national income is measured by adding up of all factors of production, all rewards for factors of production like rent to land, wages to the labor, interest to the capital and profit to the entrepreneur. These are all rewards are added to measure the national income under this method. Say 1 year, 2019 to 20 or 2020 to 21. So in this year, this particular year, the various factors of production, they reward the various the factors of production rewarded in the form of rent, wages, interest and profit. These are all added to measure the national income under the income method. Not only these rewards for factors of production are added, are taken into account, and also some other factors, some other incomes are taken into account. They are undistributed profit, direct taxes, indirect taxes, depreciation cost on capital goods and net foreign income earned. So these are all the added, so along with the rewards for factors of production to measure the national income under this method. ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ, ಸಂಘಟನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು, ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕೂಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಾರ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂಥ ಆದಾಯಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರ್ತೇವೆ, ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಫಲಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ, ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ, ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ, ಗಳಿಸಿದಂಥ ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. This is under income method, how national income is calculated. So this can be explained with the help of equation that is GNP. GNP, you know that gross national product is equal to wage and salary plus rent plus interest plus dividend plus undistributed profit of the company plus direct taxes plus indirect taxes plus depreciation on capital goods plus net income earned. GNPಯನ್ನು ನಾವು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ GNP ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು
ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. GNP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪ್ಲಸ್ ಗೇಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಭ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ನಿವ್ವಳ ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಾವು ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Second method, that is the expenditure method. Under this method, GNP can also be measured by adding up of all expenditure made by the government in a country during a year. That is called expenditure method. Under this method, national income or GNP is calculated, is estimated by taking into account all expenditure. Expenditure may be a domestic expenditure, consumption expenditure, foreign investment expenditure, domestic private investment expenditure, and expenditure on government expenditure on goods and services. These are all expenditures are taken into account to measure the national income. The ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ GNP ಹೇಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚ, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ, ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಚ್ಚ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Expenditure method, so this can be explained with the help of formula that is GNP is equal to individual consumption expenditure plus domestic private investment expenditure plus foreign net investment plus government expenditure on goods and services. ಈ ಖರ್ಚಿನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ GNPಯನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. GNP ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭೋಗದ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಫಾರಿನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿದೇಶಿ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪ್ಲಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಚ್ಚ. ಇವೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ವೆಚ್ಚದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮೆಥಡ್, ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡಿತ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯ ಸೇರಿಸಿದ ವಿಧಾನ. ಹಿಯರ್ GNP is measured, national income is measured, market value of finished goods and services produced in a country in a year. So here under this method the total money value or market value or money value or market value of final goods and services or finished goods and services are taken into account to measure the national income. So here to avoid the double counting, only the final goods and services are taken into account to measure the national income. You know the double counting. So double counting, it requires a huge amount of expenditure. To avoid such expenditure, only the finished goods or only the final goods and services are taken into account to measure the national income. What is the finished goods? Finished or final goods, it means the goods which are ready for consumption. Such goods, their market value are taken into account to measure the national income under this value added method. ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ್ವಿಗಣನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡಿತ ಆದಾಯದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮಾಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ are taken into account to measure the national income or gross national product. That is the one is the income method, second one is the expenditure method, and third one is the value added method. Next, another important concept, that is concept of NNP. NNP, you know that net national product. It is the net production of goods and services produced in a country during the year.
ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪರಿಭಾವನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ. ಈಗ ನಮಗೆ GDP ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, NDP, you know that NDP and GNP. In the GNP, we know the calculation of national income by adopting the three methods: income method, expenditure method, and value added method. And the other important concept, that is net national product. It is the net production of goods and services produced in a country during the year. ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಿವ್ವಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ GNP ಮೈನಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. How net national income is obtained? How net national income is calculated? The formula or equation definition. Net national income, net national product, NNP, is obtained by deducting depreciation cost from GNP, gross national product. ನಾವು ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಮೀಕರಣದ ವಿವರಣೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ GNPನಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ರಿಪೇರಿ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಅವುಗಳ ಬದಲಿಸುವಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಎಂಥ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ. ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್. Depreciation charge is a cost incurred on wear and tear of machineries or repairment of machineries and replacement of machinery. Such depreciation cost is deducted from the gross national product. Then we obtain the net national product. It gives the idea of net increase in the total production of the country. It helps to analyze the long-term problem of maintaining and increasing the supply of physical capital in the country. NNP is calculated. How we calculated the NNP? NNP is calculated by deducting the depreciation cost from GNP. Here formula, NNP is equal to GNP minus depreciation. ನಾವು ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ NNP ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು GNP, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ. Another very important concept of national income, that is national income at factor cost or national income at factor prices. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಭಾವನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪರಿಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. Whole NNP is not ready for distribution among the factors. The firm should pay the indirect taxes to government for goods and services produced. So such taxes may be deducted from NNP, become the national income. If government gives any subsidies to production, should be added here. National income factor prices. So this can be defined with the help of this can be explained this can be explained with the help of this equation. So national income. National income is the factor, is a total money value or total market value or total payments received by the various factors of production like land, labor, capital and organization in the form of rent, wages, interest and profit. Such rent, wages, interest and profit, so these are all taken into account to measure the national income at factor cost. It is the total payments received by the various factors of production like land it rewards the rent, like labor rewards the wages, then capital rewards the interest, and then organizer rewards the profit. So these are all added, these are all taken into account to measure the national income. That's the national income at factor cost. National income at factor cost, this can be explained in symbolically with the help of equation. NI it means national income at factor cost or factor prices is equal to NNP minus indirect taxes plus subsidies.
ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವೇಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ, ಅವುಗಳ ಹಣರೂಪಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು, ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಕೂಲಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಾರ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಮೀಕರಣ NI ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ನಿವ್ವಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಸಹಾಯಧನಗಳು. Then another important concept of this national income, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪರಿಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೇನು? It's a personal income. It's a total sum income earned by all individual in the country, all companies individual in the country. That is known as the personal income. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರ್ತೇವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. PI. This personal income, this can be explained with the help of equation. PI means personal income, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ is equal NI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ minus ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಉದ್ದಿಮೆಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಯ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಲಾಭ ಮೈನಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. So this is the formula. Here personal income from national income, corporate income tax is deducted. Undistributed profit of company also deducted from national income. Social contributions like PFO, insurance. So these are all deducted. Transfer insurance and retirement fund, PF provident fund, these are deducted. That's called a social security contributions and added to the national income, that is transfer earning. The national income added the old age pension, widow pension and accident benefits, unemployment benefits. These are added to the national income. Some subtractions like corporate income tax and undistributed profit of company, social contributions. So these are the deducted from national income and transfer earnings are added to the national income. Then we obtain the personal income. Personal income helps to understand the welfare level of the people. Personal income, it is very helpful to know about the welfare of the people and their welfare, their income capability, their income earnings. It helps to estimating the purchasing power and taxable capacity of the community. This personal income helps to know about what is the purchasing power, how the consumers they buy the commodities. And what are their taxable capacity, ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅವರ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿನ, ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ ಮೈನಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಗಳಿಕೆಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಕಂಪನಿಯ ಲಾಭ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Another important concept of national income, disposable personal income. What is a disposable personal income? ಇದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾವನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಆದಾಯ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನರು ಅಥವಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯ, ಜನರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯ, ತಾವು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ earned by the individual, all those income is not available to the individual. A part of income, it goes to the government in the form of direct taxes, that is income tax, that's called a disposable personal. A remaining income, such income is called a disposable personal income. Here, the entire personal or individual income is not available for consumption. A part of personal income has to be paid personal income tax or direct tax to the government. So remaining income after paying the direct tax, after paying the income tax to the government, remaining income, such income is called disposable personal income. Disposable income is the income of individual or household which is for consumption after paying taxes. This can be explained with the help of equation. DPI can be expressed in symbolic terms. DPI is equal to PI. PI means personal income. DPI, disposable personal income, minus personal direct taxes. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ DPI ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ PI ಮೈನಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳು, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳು. Possibilities of people to spend their entire income depends on availability amount for expenditure. Disposable personal income can be divided on the part of the consumption and remaining for savings. This can be shown as DPI is equal to C plus I. DPI, disposable personal income, equals to C consumption plus S, it means saving. DPI is very important concept in national income accounting. It helps to find direct tax burden. So DPI, it is very helpful to know about how the people they pay the income tax to the government, direct tax, and also know about the income of the people. So it is very helpful. Another important concept of the national income, that is per capita income. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಭಾವನೆ ಅಂದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ. ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. Income of each individual in a country for a period of 1 year is per capita income. ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಆದಾಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಲಾದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ತಲಾದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ per capita income PCY. PCY is calculated, is obtained by dividing the national income with total population. National income indicates total value of goods and services produced in a country, whereas per capita income is that part of income of an individual out of this. Per capita income may be divided total national income by total population of the country. PCI is the part of national income. It is also called per capita income, national income. So you know the formula of per capita income. Per capita income formula, that is the PCY is equal to total national income divided by total population. Our symbolic form PCI is equal to TNY divided by TP. TNY means total national income divided by total population, and calculations, that is the total national income 60,000 and then 60,000 crore, 20,000 population, then remaining 3,000 crores. The PCI of country is rupees 3,000 crore per year. Nominal income and real income. This is also another important concepts of the national income. The per capita income can be expressed in two ways. One is the nominal income and real income. Expressing the national income in terms of current prices is known as nominal income or income at current prices. So here the income, national income that can be expressed in terms of current prices, that is called a nominal income, a income at current prices. Nominal income of a particular year is compared with the nominal income of the base year with the price level and the value of money have changed.
Income expressed in terms of constant prices or prices prevailing the base year, that is called a real income. Here only you know that you remember the difference between what is the nominal income and real income. Nominal income, the national income, which can be expressed in current prices or present prices. On the other hand, real income, that is national income, can be expressed as the base price or base year price, that is the real income. Per capita income is an important variable to estimate the welfare of the people. This concept is helpful to estimate the average income and standard of living of the people, purchasing power of people, purchasing power capacity of people, and their standard of living. The real income should be more compared to nominal income, when per capita income is more nominal and real income will more, but prices and standard of living of the nation is the deciding factor. So these are the various important concepts of national income. Today we discussed about the various important concepts. So earlier session we discussed the GDP, NDP and GNP. And today we discussed the methods of measuring GNP or national income. That is, one is income method, other one is the expenditure and value added method, and the concepts of national income, that is the NNP, national income at factor prices, and then personal income and disposable DPI, PI, personal income, DPI, disposable personal income, PCI, per capita income, and finally the nominal and real income we discussed here today. Thank you.